Nipe shtundu. Pewa shtundu. Nipe shtundu. Pewa nipe. Nilikuwa tu nataka kuona your expression. Slow ni Women's Day, nipe. Upewe pochi. Mefunga pochi, mefunga duka. Leo ni Women's Day. Nilikuwa nimekuuliza kama kuna kwanga na Men's Day. Inakuanga ndivyo inaanga downplayed as everything ya male inakuanga downplayed. Right? Kama hiyo kitu nimekuwa nakusomea consent. Some bullshit. So tunambaka ati Women's Day yuko Ijumaa mpaka Sunday. Utapata watu ndio hao bado wana champion Women's Day. Mpaka kwa church they even give women flowers. Tukaa hizo. But unadhani hii agenda ili root from where? This whole women empowerment agenda, where did it find its root? Ili come from mina feeling ni basically mtu kukam kwa society na pate kuna so much power on this on one gender of which si power ni gender roles. Gender roles zilikuwa zinafanywa zikeni kama ziko out of place such that unaona ni kama ati jamaa kufanya hii anakaa kama ni more powerful than mother, unapata? Yeah, but yo mtu kukam outsider kukam convince how your shit should work. Hiyo ndio ileta hii mambo yote. Because shit should not work same. Shit can't work same. So wewe unaona ni time ya hiyo era yote yenye tulikuwa tuna mingle na wazungu. Ama haina specific time. Yeah, cause pia how build up. Because pia how walikuwa affected na hiyo kitu at some point ndio kuja to preach pia. Yeah, kama kwanza saa hii huko it's really huko ishenda hewa. It's getting out of control. As in kuna point huko tene siku za crusades huko 2000s, early 2000s, no, or even past. No, way before. What? Ikuni 14th, 12th century hizo area. Siku za medieval ages, kuna entity ilifanya wanaume kadhaa wanze kuchampion that. But ngoja, mina feel heavily who originated heavily na feel ni industrialization and not the industrialization tulifunzwa yenye tili happen at some point because we believe hata kama kuna period industrialization na rebirth na renaissance kuna characteristics zilionekana kitambo before hata hii yote leading to hiyo siku hizo masiku sasa kulingana na widespread now industrialization, urbanization, hizo zote zote. So kuna tene hizo siku zenye ungepata jango mwenye anaangalia kuna factory ama kuna land ya kutiliwa ama nini, anaona ni kama kwa na ujango akiwa hapa ni poa but naweza taka more manpower, more workforce, unapata. But then za kwa need boiling it down kabisa, the need for human beings to always want to maximize profits, maximize output, maximize productivity. You see your point? Because haiwezi kuilanza hata from hata neza blame akina Rothschild ama mbwa wote mabilionea nani Rockefeller, lakini bado they had to have seen it somewhere. Society pia ilikuwa nayo setting. Yeah. So neza come to the smallest unit of society, family. Once the family decided not to be contented, wakadecide itafika point sasa tunataka ku maximize output, ku maximize productivity. Because kuna hizo characters. Kama for example unapata mtu anazaa watu wengi ndio asifanye shit kwa nyumba. Okay. Basically wewe umeanza gurudumu ya hii mambo ya equality, ushaanza gurudumu from the onset. Unanipata? Kwa sababu mbona unazaa wase ukifikiria ni workforce? Mbona unazaa watu wako kufikiria watakam kukutumikia ama kukulea ama kukutoa mavi ukiwa mzee? Ain't about that. I feel the need to bring forth a generation or legacy or mtoi inafatuku kwa the need ya kuona ya continuity. Kenye tunadu haishi, kenye tunadu inazidi. But tulipush to levels za sasa tuna compete hadi to level tunataka uko na watu watatu, mimi na tunataka kuwa watu wanne. Watu wanne mimi nataka kuwa watu wa sita. Uko na no time ya kucompete. Mungu alisema to multiply, ni sawa.
but sasa inafika point tuna multiply, unanipata? Na sasa saizi tumefika age yenye wase wanaoni need ya ku give birth, oni need ya ku multiply, unaona? Haoni need ya kuwa na mtu atikukulea ukiwa mzee. Yako tu sawa vile kuko, yako sawa, either utamlea au utamlea. Either atalive young, dead ajali. Maybe it's needed, maybe. That's what I'm saying. But that's my primary cause. Okay. All this. Mimi naonanga hivyo. Mimi naonanga yes, for you I agree with your routing when it comes to the system as a whole. There must have been our tunasema acha niwaite capitalist just in this context. Wenye waliona hii agenda in a favor in terms of labor, in terms of unaelewa. But I feel at individual level watu walianza kuraise agenda ni watu ningeita societal misfits. Na ni misfits wenye let me say this, like at a time when kuna family unit, that one chick who has gone out of wedlock, gotten pregnant and all that, yendo alikuwa ni kama, you see this big guy has the agenda. This big guy, the ones we are talking about now, wako na hii agenda already. The man. Sasa muite the man. The man has the agenda, but una need grounds, mtu wa ground. Mtu akupape. Sasa mtu wa ground ni hao watu wenye walikuwa na feel they are victims of society's culture. By victim na maanisha maybe kulikuwa na single parent. Maybe a single mom, maybe. Instead of now you ama society si society, because it's a personal decision. Instead of you as the single woman I can't speak to myself. It's okay if we are taking breaks, you know? Unge go back into society and try to like still be a wife instead of projecting that wanaume wanafanya hivi. Hapana, goja. Listen, let me land my submission. Submission. I have a question in your submission. So ngoja, bastard child. The onset of bastard children. I don't think the woman was the one enough. She felt excommunicated at some level because ilikuwa consideriwa taboo kuza out of wedlock, si ndio? So utakuwa excommunicated. So hata wewe mwenyewe hauna hata chance ya kuchampion any rights by then. But recently imeanza kukua hivyo. But kitambo nasema, for example, nilikuwa nakwambia unachukulia Sesra Eboge, ule mwenye ako supposedly ule picha Jesus. And that's exactly what I'm saying. I'm saying on the ground the subconscious thought must have existed before the man aone it's an industrialization opportunity. Akuje sasa a champion. Wewe mwenye unaifeel huwezi champion. You don't have the powers to champion for shit. But it's subconsciously in your mind. Yeah, I don't know sema. Sikia. Now when now the guy who can champion. Swali yangu ni, when did the society not consider it taboo for the man to have an opportunity to come and capitalize on it? Because when it was a taboo, hangeweza capitalize it. Watu wana shan bastard children, wana shan single moms, wana shan. What I'm saying is single mom was one of them. Kuna hadi wanawake wenye hawakuwa married. For certain reasons, you are not getting married. Either you cannot have kids or you are not married. The few of them who in their minds got into a state of victimization gave the man a platform. Am I making sense? Umse angekuja tu act. It's not possible. There needed to have been elements within the society that were agreeing. Now let me come to what I was saying about Sesra Eboge. Unajua, wait. Acha submission. I've not finished my submission. There was goja kulikuwa na link ya society na economics na ilikuwa religion. Kuna hiyo link tuna forget because the religion was the one considering inasema
ini tabu or isi tabu, because religion inahusu ma council of elders, inahusu watu wote, medicine men walikuwa wanahusika kwa hiyo mambo, stakeholders wa society. Ndio maana walikuwa wanasemanga at some point the world is controlled from Vatican, sijui wapi na wapi. There are 3 cities, one controls religion, one controls economics, one controls politics. Washington, whatever that means. I don't believe in those things. So mi na feel church heavily come ikaraba stamp some things that were previously considered taboo in the other societies, kama for example African society. No, you're going out of my context. I'm saying these people I'm saying were agents. Niko ukisema M-Pesa agent na kuna Safaricom, shiko unanielewa? Agent haezi do shughuli yake bila SAF. But unajua Shalin, listen SAF wako na enabling power. Unajua kitu unaignore ni there was a time when church was more important than politicians or businessmen. Siongelei politician. And what time was that? Kama si tuliletewa capitalism the same time na religion. Si hatukuwa na religion hivyo. Church was not like that. Ndio nakwambia this man can start by saying this whole setup ya kutaka kuonesha mmoja anakuwa afflicted, mwingine akona upper hand, haikuanzia hata na Waafrika kukuja kuuziwa. Watu wako already washai believe. Sikata hiyo. Sikata, of course now I'm on the African side of things. Basi that's why I told you to let me wind up on my submission. Sikuwa nimemaliza submission. Basi inamaanisha wewe unaanzia from the African, because ni sisi. I don't want to start from them. Yao, your theory might be right. Inaweza kuelianzanga hizo ages for them, because they didn't, because point yangu ni even them coming to see it as something yenye wanaweza to affect nayo ni jua alikuwa shai believe. Thank you. As far as that is concerned, that I agree. No mangu anasema partly I agree with you. Now I'm on how it landed on us as Africans. Nando nasema niko na 2 theories. That's one. That already kulikuwa na watu wenye, instead of conforming to society, you are stuck on the victimization. Sijika unaniget. Like, go huwezi pata watoi. Society definitely na dictate. You always pata watoi, we most likely to kwa 4th wife. You'll just be taken as someone's. Or you'll never. You understand? It's so, kuna mtu obviously hakuwa okay with those circumstances, but you are not okay subconsciously. Yeah, it's true. Yani you have nothing you can do. Actually, it makes sense. It makes sense because the whole religion boat was about including hope, faith, grace. Exactly. It was there for people who felt lesser. Yeah, and it was right, because ka prophet kama Jesus alikam preach your message ya love. And ati hata alikuwa na target nani? Minority. Yeah, of which it made sense. Mbona poko atupiwe mawe. As in, ndo nakwambia times ilikuwa zishaanza kuchange, zishaanza kushift, that spirituality si heavy hivyo, inafaa kuinclude maka everyone. The message hata kwa nasemanga message si mtu ashakuwa saved. Message ni mtu mwenye ana need, mwenye bado ana feel ako na gap, ako na hole ndani yake. Which that can go 2 ways, which is also debatable. For me, I'd say message is for the ones who are taking it. You know? So from that routing, kuna pia aspect ya mzungu kukam. Now this is on their aspect. Akaona ai. Na huku wamadhe wamechangamka. You know? Because I can assure you tulikuwa tumechangamka more than wanawake wao. Because for them, me I believe, feminists au inaweza work for them kwa sababu maybe honestly and truly hawako na gender equality. Naturally, because they had already, kana nakwambia, if they had already had over so many years of that. Yes. Already washaona that women are not supposed to work. Washai believe. It's they're supposed to. Washai believe. Yes. Na belief yao ni because of what they are used to. Yes, that's exactly my point. So when at the point when they came here now to our Africa sasa, wanapata wanawake wetu wanatil land. Wanajenga manyata. To them, wanajenga manyata. Yes, to me that if I'm coming into enemy territory, that's a threat. And I need to shun it down. And by shunning it down means I need to sit these women down and tell them, ufai kuona, unajua ufai, wanawake wafai kuwa nafanya hard labor. Wewe umeiona ka hard labor. It's like for example, saa hii wewe uende Kibira, wasi wanatumia flying toilet. You think it's a problem because you have a toilet.
but kwa mtu si problem si hiyo ndo toilet anajua so an agenda comes in where to me an agenda comes in where una try sasa ku convince umse si poa vile yeye anaishi wewe vile wewe unaishi ufai kuonaishi hivyo you should be living how I'm living because for some reason you've told yourself that how you're living is what is socially acceptable. You can make sense in the same light where juwe bibi yako ni kwa nyumba na ku order servants around you already feel that is a position all women should take. But nakwambia I'm coming from a point of view maybe see to understand the times. Obviously in everything hata colonization will happen because of that we didn't understand the times because heavily for example that which they taught us to shun kama unasema madem kuwork madem kujenga manyata madem kutiland saa hizi tukiangalia in retrospect kenye wanadu saa hii niyo madem huko amechangamka mbaya madem ndo wana lead huko mbaya as in bako unapata tigava yote kitaka come into power they have to waduma kwenda kama chief of staff nani to them tuko mimi niliona ilikuwa tu lia one foreigners walijua if you affect the family unit what you said you basically affect the whole structure of a society family unit means usha mess up gender roles because imagine kama nilikuwa nakwambia kama imagine America ilipata nini context America ilipata independence 1776 which means these are former Europeans British people nani wenye walikuwa wamemuvuko wakakaa under British rule mpaka wakapata independence 1776 ndio which means in Britain ndio kukuwe na hiyo pressure ya watu kumove away kulikuwa already na overpopulation so overpopulation kumecause mpaka hakuna resources na watosha wakapata bubonic plague nini to go tena back what led them to be overpopulated it's that destruction of the family unit they had already seen the cause and effect but they had not fully felt the effect unanipata au yako na go through the effect wakikuja kutucolonize that's what I think in the 18th century now they were still going through the effects of overpopulation of kuzaa sana hiyo competition nilikuwa nasema ukizaa na za hivyo inafika mahali kama unapata watu kuna family za 10 people 12 brothers unapata so akuja kucolonize pia how they didn't know no better they just thought they know better than us because we looked backward in a bit. Thank you. Backward a bit. I don't think it's not knowing better. I think, this is what I think. They were weaponizing it at that time. Unajua kuweaponize inamaanisha when it suits you, it's your tool of battle. When it suits you. But sasa shida ni when it has a long effect lasting, there's no longer weaponization. It becomes a state of being. It can make sense. Hao wenyewe hawakubet on si kubuy the idea. Of course, 100%. The fact that we bought into the idea and they had seen even the effects of the idea kidogo, they don't see the full effects. Yeah. They didn't know the implications takuwaje kwetu fully. And when you weaponize, you are not considering implications. Because I'm saying weaponizing means at that time umejipata, it's your tool of war. And you don't know the implication it will have or not. Sijui kana make sense. Ni kama sahi for example, tukwe tuna fight. We are having an exchange. Nichukue boti nikugonge kwa kichwa. At the time I'm picking that bottle, I'm not thinking of implications. I'm just thinking of getting better of you. Which will later come like, fuck, ama nimekuua, ama nimekuumiza. Unajua? Implications come later. But in your mind, mtu anapush agenda, it's like what we were saying about femicide. Ukiamua kuweaponize, wewe unapush agenda. Meaning, ujaangalia even the other side of this thing. At this time, you're just choosing to weaponize. But eventually, yes. Even after this person leaves and comes and... the impact remains. The effect. But Skia, the impact will remain, but you still possess choice. Because kama hao, at the level walikuwa manza kuona effects za yo part ya kubreak family unit wakaanza kuoverpopularize wakaanza kuwa na maplagues wakaanza kudedi wengine wako na heri tukatafute new lands wakatoka wakaishia wakaenda kutafuta America wapi hizo vitu zote yes they found hizo places inhabited but they still found a way to inhabit those places unapata kuishia away
they found a choice. Because shidangu kwa Waafrika after 2 years puzi yote, it's now over 50 years, even 100 years to some. Unapata when you get independence earlier, but it's close to 50, 60, 70 years watu wana enjoy even freedom. Sikia, we had a choice at some point, or we still have a choice even now, ya sisi ku break away from that. No maana nani alitanga mental slavery. Bob, this is what I'm saying, Baba means. These people were bringing this messaging in a quest to seek equality. Tuko hapo pamoja. So even after the white man left, we were strongly upholding equality. Meaning, mademo nenda shule, machalio. There was never anything about feminism. I want you to understand where I'm coming from. It was equal opportunities for everyone, as long as unaweza access. The point where it then became about feminism ni kwa sababu when ukiwa kwa quest ya equality, people can't be equal, number one. So uyu gender mwenye anakaa akona more on their plate is who we will seek. It's all a plan. Yes. It's who now we are seeking, in the words of feminists, to uphold. Yes. Ati ndo atoshane. But Charlene, nielewe. I'm getting all that. I'm saying there's no way tunge break ourselves. Si tunge, even now tunaweza, cause hata si tuki online, do you know it's just not more than 5% of Kenyans are on Twitter. Not more than. So kuna on experience real life in Kenya. I don't think we can kama tuko in bed na white people, because feminism is a part. No. As in unajua shida ni that's what I usually fight with. This disillusionment, acha nikwambie, ndio maana kwa kichwa zetu, cause after mzungu aende tulibaki na mzungu Mwafrika mwenye akona ukoloni mambo leo. Wanipata? Huu mzungu Mwafrika alikuja katuzia ambako unapata nilikuwa nakwambia mtu ako ushago na uza vote yake. Mtu ako ushago na believe vote yake ina matter. Information became power. Na nakwambia sasa inafika point yenyewe, ndio maana Bob's message cuts across the room. Emancipate yourself from mental slavery. You're not getting the point here. Na get point yako. Feminism is a social. Yeah. It's just not something ati. Sisi kama wa Kenya tunaweza sema tumejiondoa. Tunaweza. It doesn't work like that. I work kama Brexit. Hapana. Sisi tuseme tuko signatory, elewa Kenya nasema. Nasema mental state, sikiza, mental state ya ndio nimekwambia. Unajua kitu mental inakuwa it's influenced by how many things. What influences you to think the way you think? That's how you start. Sikia, what you consume every day. Who controls what you are consuming? Whatever is online. Movies, and all shit. Movies, ndio nakwambia. Music. Sikia, for example, Charlie ndo nasema, ndio maana nimecome from point anasema at least 5% or around that number, 2%, even 3% of Kenyans are on Twitter. Na sasa tukitranslate, Twitter ndio the most active place Kenyans are on. So inamaanisha Instagram is less percentage, TikTok inaweza kuwa increase saizi juu hata even mambo chiko anaingia. Sikiza, acha nimalize. Point yangu ni socially Wakenya tumekuwa exposed to the fact that, for example, Charlene, hatuwezi kuwa na leader wengine ni wa Kikuyu, Wakale, because that has been the ping pong. As in tukikuwa in touch na truth yetu, tutaona by the way ukweli ni even on a political level we've never been equal. Aya, on a social level however been equal. Waongea juu classism hapa hivi kila saa. We've never been equal. Kwa tu mkweli useme mtu wa Kibira na mtu wa Huruma haezi relate na mtu wa Twitter. Hata ajui nini endelea Twitter ama Instagram ya ajui. Aya, tukienda Kamulu, tukienda sijui wapi uko mashinani. Unajua ni vile na feel submission yako ni far fetched. Mimi nadai tuongelee the here and now. Ndio nasema here and now, unasema here now Wakenya wengi hawako subscribe to Kenya ina control information sana. So how are they? That's why nakwambia wako locked in. Sidangu ni the common mwananchi in Kenya wako locked in disillusionment ya kitambo yenyewe. Si ya kitambo. That's where we are getting it. You are getting it wrong. Mimi nakwambia if kuna watu wanasikizwa na hao ndo wana push hii message reaching the common person. That's what I'm saying. It's a small percentage, but it's a percentage that matters. When we come to corporate, they matter. So whatever it is you're saying as word is what the common person is taking as word. Case in point, 50% ya wasichana walikuwa hiyo femicide march. They don't really understand what femicide entails. But they were there because
kuna watu wamekuwa wanapushi message. It is the pushers that mimi nasema. Na mwenyewe skuli nini ulisema mwenyewe watu wako only in cities. Ukiangalia uko Kitale, Bungoma, ain't no femicide match. Hakuna, but now I'm saying people who control the narrative. Yes. And the narrative the narrative changes. And the narrative no nasema iko tu fully online. Saa ingine sikiza, saa ingine inafaa tukuje tuongee na watu kwa nini kwa ground. But it's not online. Feminism is not only online. Kama madem ndo wanapoa job, it's gone past. It's gone past because this is what I'm saying. The whole system of feminism in a target victimhood. This victimization is what needs to be called out. Ina target huyo dem mwenye apendi wanaume. Ina target huyo dem mwenye akona issue na babake. Ina target huyo. Na unasema Shalin sikia. To me it's past online. Ndio maana kama nasema shida ni tulialau effect ama specs za kenye mzungu alikuwa alituletea zilivon mpaka sasa hii tunaialau. Cause mimi nasema the common mwananchi anaweza cut your shit across aseme ni out aseme cheki. Mnaweza kwa mnaongea juu ya Airbnb na hata msi ajui kwa Airbnb hata juzi na wakaje. We don't even know how to book an Airbnb. But that's not the I get what I'm saying. I'm getting what you're saying. You're addressing the small minority that wants to affect the narrative of the majority. They already do. They already do. Use the word once because it's just perpetrated. No. Because in real sense kama ingekuwa ukweli wana affect Shalin, hiyo siku ya femicide match unasema mwenyewe tungeona hata uko tuko hivyo nini wanandi. Unajua that's just a match na watu hawawezi tokea. Mimi nasema it's the messaging that I'm having a problem with. And these messages are curated by how the few minority wenye nakwambia. Na effect ya messaging inakuanga. It's not for me to take. It's for kuna umtoi. Hana anything else anasikiza. Hana kitu yote anajua. Haezi anza kuassess information. No advocate Shalin it reaches a point whereby the people on the ground when ni the true majority, nika the true north, waamue tu we want to stamp this shit out. Hakuna kuamua. Hii country ocean watu wakiamua. In my 27 years. Na watu wakiamua. Na maana Shalin nasema the fact that tumekuwa tunaona tu yani tribalism si kitu yenye tunaambiwa but tunapreachiwa kama tool ya kututenganisha. Then why do we still take it? Kwa sababu nakwambia even kuna hiyo percentage ya watu wako na influence. That's what I'm trying to say. The media has influence. Artists have influence. Unajua huwezi push narrative kama una influence. Politicians have influence. Church has influence. Now I'm targeting those people and saying ndio nasema even Europe Shalin si tunajua saizi truly statistics zinasema Europe hata kunanga Christians wengi. Hao wenyewe waliachana na mambo ya Church of England, waliachana na upuzi. Juu the common mwananchi aliona hata kama tunataka ku champion for royalty for nini we can respect it but kuna still bullshit about feminism. Why then are they accepting it? Cause sijui how wana cause who believe by the way how we carry feminism na vile wana carry feminism ain't the same shit. No, it's perfectly the same. They are just on a awasa pedestal because they are developed. It's worse there. For sure. It's worse. The fact that kuna hii bullshit yote sijua drunk consent and all that's worse. But unajua uzuri ni it only means sisi we are growing towards that trajectory. In their development from the word go tanguzo siku za medieval they were supposed to be here. Point yangu ni sika Afrika tulikuwa tu collateral damage. Na tunafaa to realize by the way it's not time to still be collateral damage. You know tunasema wishful thinking. Nasema emancipating yourself from mental slavery ni wewe kuamua by the way vile umeamua Shalin when him dem out champion for feminism. And that's why I wanted to talk about it, your feminism. That's what I want to talk about, not how it should be or how it can be, how it actually is. Ndo mtu anasikiza mwenye ako willing kufungua macho aone what we are trying to say. We've always talked about how feminism actually is in our I don't think we've talked about how it works because people don't understand. What shows people don't understand? It shows from the fact that bado watu wana feel
rights za women come first before men. But kuna majango bado, kuna watu bado, kuna madem kae bado wenye wana feel bado. But unajua kama siwasikii hamko. That's what I'm saying. When it comes to the people with voices, and that's why I come back to, we are a third world whereby just a small percentage is on the information platforms mali penye tunaweza sikia, cause ni hard kusikiza hata kumit mtu wa hood tu, cause watu wako locked kwa matenje zao wengine. Wacha nikwambie baba Miz, unaona hata ukienda ushago ngoja, for example mimi nikiwa huko Kamulu, sasa walikunga huko, tulikuwa wera nao huko, wakaniambia hata they don't know half the shit happening on the internet, cause nilikuwa nauliza mnajua nini inaendelea, they don't know. So mimi naweza believe tukao hata kama wana hold a stand, it take some time for stand yao kufika huko juu. You're not getting me. Let's consider kutoka FGM. Hata uende wochi sahi. Hata kwambia wasichana hafai kutairiwa. FGM will take you up na gava. Wait. Ai kuchekiwa out na gava? Who initially fought FGM? Si colonialists. Church. Si church. Sio ndo walileta church. And don't you think it's weird for you to fight FGM but you encourage circumcision? Because what's the difference? Let's be honest. Hapo sasa medically sijui mimi hakuna mambo na medically. Bisioni medically vile. What do you mean medically? Si kuna vitu wanakonga wamesema research inaonyesha sijui na nani alifanyia research? Sijui, as in research is just research. That's what I'm saying. Me I feel kitu ya kukripisha vitu it's gone past online. Ni kama research ya ngwai. Kuna wasopiga tu vita research ya ngwai juu haijafanywa na sijui gava ama sijui nani, mfanywa na independent institutions. Ndio nakwambia when it comes to such medical facts kuna two opinions. Hakuna hapo kichuka fact. My question is simple. If you're shunning circumcision, why do it for one gender and not the other? That is already disparity. Why are you creating a situation that you are asking us to avoid? It's not making sense. Hizo tu unasema kuna mseko mashinani ana hold hiyo stand. Anashanga mbona hata ni mama, hata niza kwa mshosho. Mzee anashanga mbona watu wadogo siku hizi hawafanywi circumcision wa dem. Unanipata? Lakini haezi voice hiyo nini kama ajui channel za kuvoice. Juu the best anaweza do just za tu radio ni patanisho ama hizo kutuma salamu. That's the best anaweza go. Cause ya ajui kutumia hata tenje, ajui kutumia. Ndio nasema there's a larger percentage of people in third world whose voices are never heard. For example, kwa historia ya Kongo. Watu wako Kongo wengi wanaumia ni vile hata matenje za kusema. So inaripotiwa tu kwa media, kuna poverty, wanafanywa hivi, So we agree. Ndio maana mimi nasema easy notion ukuwa pushed na just a certain percentage. Na pia now the problem is a certain percentage you need to look at what they control. The right narrative. Of course they are not. What do they control? What does that narrative control? Then aliwaambia yeye yuko responsible for all that. Nini? But you see pia I came to recently believe that the bigger picture here, whoever started this whole agenda is just out to make men docile. Yeah. I've tried to really think what other motivation there can be, and I'm not seeing it. I'm really not seeing it. Other than to make a man umama. It's called the philosophy of umama. Yeah, I just feel it's dumbing down a man. Tuko society yenye What reason do you think? What's the reason? Now that's what I wanted us to talk about, because I don't understand what's like the end goal. What's the end goal really? Me firstly nakwambia it came family unit hiyo ni kwanza mimi naweza sema. Firstly nakwambia from the point of mzungu kuadopt yete name divo like wanataka tu get workforce. But akaona any workforce number 1, that's a factor number 1. Because everyone needed to be at work. But sasa wakaona while having this woman at work tuna get something out of it, because for example hakuna mse anazusha kuna mse ana question there's that wasa wana take 2 orders. Yes, haya kumbe naweza run a perfectly disciplined institution bila anyone kusema my rights manini sikia. Sasa kafika point wakaanza kuona hii issue imeanza kukua too much sasa from the men wanakuwa too firm, kama vile sisi walikuwa nasema nilikuwa mtu kusema na yeye akaniambia
kanifuta wera juu nilikuwa mtu kusema amedunga ope nilikuwa ningeofeka nimedunga ope nilikuwa mtu kusema unanipata. So ndio kitu basically mwanaume question. Yeah, men are not generally at scared. So the end game mimi najua the end game ni ku create a society whereby people don't question, and if you question unakuwa chizi. Unanipata, unakaa umechizi. A society where people are emotional. Unajua with emotions it's hard to remain objective. Yeah, and it's easy to label people. Yes. Number 2, kuna again what I'm saying, the family unit. In efforts of population control, I'd affect the man, not the woman, contrary to what people believe. Because it's the man who gives the seed. It kind of make sense. So essentially, ukisha mess up na hiyo family unit ya kunyang'anya mwanaume mantle yake, umeharibu family setting. Ngoja. This leads to this woman not wanting to have kids. Why should I have kids? If this man is the one giving me kids, I don't want kids. So one, may affect population growth. So unaona. 2, it means you'll have some people with the same mindset. Kuna swali. Is that a desirable effect or is it an indesirable effect? Definitely. To the man. Indesirable. Yeah, ndio nakwambia at the end of the day hakuwa ameona the full effect. Na the full effect cha show cause itafika point unasema kama dem ako stressed, yeye ndio incubator wa egg. Kama incubator ako stressed atakuwa anatema tu egg kila saa. Anaitema. Unaweka mbegu anatema. Ni kala andiko iko infertile. Unaweka tu mbegu inachomeka. Unaweka mbegu inachomeka. Haitawahi grow to shit. Unanipata? So, yako ameona hii effect. Na nakwambia pia si wa Afrika inafaa tu realize by the way basi tulipata ikiendelea kuenda. Kuna point tunaweza si ati tumefungwa kwa hii basi. Na mimi sikatai, that's why I'm saying it all starts by calling out this victimization, because the one thing they pry on the ways za kushuka ni mingi. Mimi hizo ndo nataka tuongelee. I don't want us to remain fixated or theoretical. Yeah. Cause mimi najua effect ya kushuka ni itafika point basi itapiga. Mwenele movie yenye basi ilikosa brakes ya wazungu. Kuna movie basi kutoka airport ama sijui inatoka wapi. I think inaitwa bus 54 something. Yeah, ilikuwa na bomb. There was someone calling shots then somewhere. It couldn't stop. The bomb would go off. So mimi nafili basi ya hii feminism zote hizi zimetoka na Europeanism na whiteism na hizo puzi zote. But unajua it's almost as if itenda ku crash. We just need to alight. Na hiyo kwa light itakuwa same way. Vile wa Kenya watalight si vile wa Mozambique watalight. Vile wa Mozambique watalight si vile wa Kongo watalight. Wa SA wanafaa light design yao. Ndio nasema we need ways zenye tumeform si wenyewe. We can't sit here and tell people how to alight. Alighting is up to you because more nangata kwa mat. Let me be practical. Kuna msana atagonga hapo juu. Atakushuka. Kuna mtu mwingine ataita dere shikisha hapo. Kuna mtu mwingine atagonga mat mwenyewe pa. Mwingine ataanza kuchachishia hata from huko. Mwingine atakuwa anakumbusha donda stage kila saa. Mimi nasema the point is at what point do you come to a realization of it's time to alight? Mimi nataka because the realization is heavy. Nataka kwambie the flags or the indicators have always been there. Ndio nakwambia for example as like what? For example kama sahi. Let's have a practical example now. Now for example all African countries adopted a system of governance that was not theirs. Either democracy, aristocracy, unapata. Hizi vitu zote republicanism, hizi zote tuliadopt sisi zetu. Tulikuwa based on kings and council of elders. And since we adopted those shits, our kingdoms or our countries have not been growing. Tunajua hivyo Africa. We've always been digressing. Tunaenda tu nyuma. Yeah, we're just developed. Yeah, actually we just have amenity. We just develop. If you learn urbanization, development is not growth. Yeah, actually, urbanization used to specify the difference. Actually, tumechizi YouTube channels za travelers. Tumeona vile Africa inakaa. Tumecome to the decision that Kenya actually has even better roads than even most countries. That's what I'm saying. But unajua shida yetu ni, that's why I want to catch you. Shida ya watu wengi wanakwama ku associate growth na development. Nona akamkusema generally even if we have better roads, we still have a fucked up system. Generally, even if Nigeria has worse roads, they still have a fucked up system. Is this system already zilikuwa to show indicators that they don't work.
kasi ni watu wa true to ourselves ka Africa, we should drop these systems and adopt a system that works. That's why I'm asking in regards to feminism. Let's stick to context. What are some of the indicators that this ship is not working? One, for example, Charlene, where has feminism helped any acha nitumie word, indigenous industry? Tuongele indigenous what industry. Is indigenous? Jua kali industry. Where has feminism helped mambo ya nini ya jua kali? Aya, where has feminism helped farming? Where has feminism helped fishing? Where has feminism helped even the natural trade? Yeah. So what they speak of is women in trade. Nakwambia even women. Let's say come back fishing. To systems, Charlene. With the systems of democracy and that nonsense to come up now, even the economic systems that don't work for Africans. They just take away from you, but they don't give you shit if you don't have either hata una healthcare, una shit, una access ya kitu yote weka common mwananchi. Weka ulipie NHIF pia, hauna access ya hata NHIF ni bed pekee. Wewe una access ya shit. So hizi systems zina trickle down. So inamaanisha feminism only works in the systems wametuzia. Na tukiachana hizo systems because they've never even worked for us even before feminism. They didn't work for us. But why is it proven to work in relationships? Relationship is not a system created by them. It's not working because imagine Charlene saizi tulileta hizi upuzi za hizi za feminism na sijui everyone deserves a right sijui nini. Maka sikizi wanaume zichilika wanaume. Watu wanaanza kushuku nyinyi mafago kama tunanga PS pamoja. Haya kama nyinyi madem pia kila saa mko pamoja. Even my bro used to diss my sis. Ukichina best yako mnanga kama lesbian kila saa. Kwani mnanga wanaume? As in it's even shaping your mindset. So angalia. Really, si girl power. Mi wana machama za madem ni girl power. But that's what I'm saying. Unajua mingi kuambia messaging na maanisha truth we una put out, not the truth. Whatever you're putting out no, just listen first. Whatever you're putting out to sound as truth. Yes, it can sound normally kuja kuambia sikia it can sound as, but is it truth? Because for example, siku za girl power naweza sema siku za chama za mama wetu. Our mothers used to have chamas kwa nyumba wanakuja. Hata sahi, si watu pray single mothers. Whatever the case, mimi nasema when we see the results we can now say chama za mama si mbaya. Indigenous industries too. For relationships. Yeah, you hata ni tumeiona first hand. But how is it manifesting? For example, skiza. Wait, I'm saying we are not having an argument. We are just breaking things down for mtu ku understand. Yeah, for example, no sidhani we are speaking out of our asses. Yeah, for example, this is us presenting submissions. Relationships, imagine Charlene. How does it like inaitwa kuji? How does it present itself one in relationships? Ndo mtu understand. Aya, sikia. Kitambo ungekuwa na siku za mama zetu turudi tena huko because at least they had some shit together. Say tume lose it kabisa because of feminism imeshika kabisa. Au ungepata msana anaambia mwenzake like niko na boy fulani niko na sana date buda. Anasema buda ako na best yake I think ni match yako. So anapata by the at an age of 20, 21, 22 anaunganishwa hadi kuunganisha ilikuwa rada hizo siku. Yeah. It was a big thing. Yeah, so unaunganishwa so inamaanisha Charlene wewe your productive years 20 to 30 uko fully productive like if you have access to hustle kama unaweza kuwa na mtu mpate watoi uko fully productive. But sasa tunaona the only feminist then let me add to your point. No, I'm just adding to your point. That's what I'm saying is a discussion. The only feminist then walikuwa ni watu wameenda kusoma maju ama watu kwao wako na pesa. So you have access was the problem. You have access to these ideologies. Watu kama our parents, they didn't have access to these ideologies. By access to these ideologies I mean una watch ma movie. Unajua hata music zilikuwa zinasikizwa hiyo time haziko hizi music za kupush for feminism. It was still smaller message. Kuna mse alikuwa age ya wazee wetu bado anasikiza afro punk sijui nini. Huyo ungefuatilia alikuwa feminist. It was a big idea from the West. If you are trying to imitate the West,
There's no way ungekata kuadopt feminism. But unajua kuna wenye kama mzee wangu alikuwa ameadopt amemimic the west, hata mama zangu in their dressing ungechiki picha zao unachikiwa na dress maflare manini awali mimi naweza sema wananywa hii fuckboy. Mimi naweza sema awali receive influence by association, walikuwa na chill na wasi wako hawako na receive first hand. Sijui kama na make sense na kuget, but nasema still your effect haikuwa iko felt in the real lives bado. That's what I'm saying. In real life haikuwa ina exist. But for watu walikuwa naishi in those ideologies na ndo nakwambia lazima walikuwa na exist. I have friends of my mom who had kids late. Hao ni watu walikuwa shaba into those ideas. It means at that time you were heavily buying into ideologies za watu wa majuu. Heavily. Okay. I mean heavily. Okay, not just by association ati uko na beshte alienda majuu. I'm talking about beshte yako mwenye ameenda. Yeah, ni sawa Shalin, but point yangu ni it didn't still affect the majority of population. Yeah, I'm just adding to your point. I was just saying the whoever was affected ni whoever I'm trying to say. Yeah, whoever was affected. Because the point is between their 20 and 30 years they had some productivity yenyewe. Sasa ukiangalia kwa watu wako between 20 and 30 years hawaipossess. Unapata msea kwa between 20 and 30 na kenye anaweza boast about ni kukunywa mzinga expensive. Unanipata? So umewaste your most productive years. Na si ukupekee. But me na feel wali waste. If we are talking about our parents, wali waste. Because now with us hatuna anything to gain from them. Yeah, unasikia wali waste. Unasikia? At least ndo nakwambia even if the effect was there, it was just an idea that was just tingling with them. Which they embraced. Na ili affect mimi nasema ili affect between 30 to 40 their years of reaping ili affect hapo. So sisi wenyewe tumeacha hii idea kuje early in life kaza kuto affect at 20. But tukiangalia pia our granddads, they were even more productive because they didn't allow the idea to at infiltrate all. them. They didn't take even if they were educated, even if they were a bit westernized in terms of culture, kidogo kuvaa masuti, kukula na spoon. In the gen pop, hiyo time ya yao, gen pop, it all seemed very foreign for you to be trying to push up some messaging and time ya our granddads. Yeah. Now, mimi nasema gen pop ndo ilienda ikireduce. So basically when it came now to our parents. Let me finish the submission. That just means relationship wise this messaging ya feminism imetupiga kahasho si wenye saizi tuko kwa sababu most of us are subscribing to it because most of us have access to internet, access to online, access to the ideology. Our access walikuwa nao ulikuwa unasema ni passive. So most of them could just take it as hearsay or even not take it up. Yeah, that's why I said number one. Then later access needs to be there. So by yao later wali get access because si watu wakomezeka sana wakaanza kukam na smartphone. They were the first people who late 40s. Yeah. Tunakwambia they are reaping ages of 30 to 40 because we believe hata tupa kusema na si kitu atina affect only Africans. Every human being akona tu between 20 kwanza usemanga 20 to 25 yenye uko na time ya kulift weights, uko na hiyo nguvu ya kupiga majim, ukienda kuextend hii behavior ama character between 30 to 40 utapata wewe unajiumiza una overdo unless you're making it to make money. Okay, vitu zingine ni diverse. Siwezi zibox. Yale kuna based on a normal schedule ya mse ukiwa between 20 to 30 uko na time ya a lot of things na energy. Time wise you do have time. Na energy. Yes. But between 30 to 40 umeanza kubit design yenyewe you only do things that you love, your hobbies. You've already narrowed the field. Can't maybe be out there as much. Trying. Yes. Can't be trying to. But if you try something unai-try tu wenyewe una feel saizi naweza try kubungee jump sijui ajitanga hizo vitu kusky sijui nini hizo vitu kuzipline. They do it for adrenaline kwa masaa. Akona sema hivyo. So ina affect pia watu wa huku tu same way. By the ukiona mse by the ako between 30 to 40 anaenda gym nini umse by the way angekuwa medu hivi between 20 to 30 angekuwa adopt. I don't think so. That's why I'm saying I think it's a different world. Sikia nimalize. Maybe alikuwa tu a different person then. Unasema kuna hiyo aspect. Yeah. Maybe akufind essence ya working out then. As in vitu zingine mimi nasema siwezi kubox as according to age. What he was saying was on a general level because hadi tumeona tukienda on a specific level tumeona hadi Ibrahimovic Roro perform at 37 38.
but utaambiwa na footballers that it's not normal for a footballer to be at past 35 anadu hizo vitu. Unanipata? The same way juzi mkwa kusema Pogba amebaniwa 4 years ako 30 sahi akimake comeback football takata kwa 34 he might not be as viable for any club. No one will even want him labda. Unanipata? Generally to speak on specific kuna yes hizo terms za wasanii wanaweza kuwa by the way wako na nguvu, kuna wanaweza kuwa by the hata walichapa kabisa hata walinyuria, as in kuna hizo extremes, but the general scoop iko hapa katikati. Na nasema mtu mwenye anafanya gym between 30 to 40 akitry ku lose kitambi angeremain too truthful to workout kama alikuwa mtu wa workout kitu inatoka from somewhere. We can't just start gymming. Mimi najua hivyo unless kuna hizo cases za weird people. Me I'm just saying sikia umesababisha vitu ni diverse. Kuna vitu siwezi kubox nazo juu si lazima tunasema kushit kukula kulala hizo ni lazima. Vitu zenye si lazima siwezi zibox na age. For example, that's just what I'm trying to say. For example vitu si lazima tunapatanga mse alikuwa between 20 to 30 alikuwa truthful to kama alikuwa na ride bike kama alikuwa anafanya hizo vitu, atafika 30 hata struggle na kitambi ikitokea anaweza imaliza hata na months. Si ati anaanza a journey of weight loss. Kwa sababu unapata mse anaanza kufocus maisha yake on such journey of weight loss, journey on nini. So unapata in relation to our parents ni ati in their stages wenye wako sahi watachukua tu whatever ideology is being sold. So ataanza kuona wase wa hii age wana journey ya weight loss wana join your bandwagon, of which pia wakatuonesha pia ni rada tu sisi wengine wote wako na hiyo rada. If mtasikia ati wasa wana suffer from ADHD kidogo anaanza kusema yeye suffer from ADHD, wana wasije tu wako na mental issues zenye wanajua names but hajakuwa itongaje ile ya daktari ajana kwa doki prescribed washaambiwa diagnosed hajakuwa diagnosed but ushajiambia juu umeona ati msi ana bevingi kama mimi, so probably pia mimi na heavily pia ni juu ya internet. Yes, mimi na feel from wazazi wetu tuliget tu hiyo kitu ya ku take it in. You couldn't really speak your mind, ask, yes, inquire, or even try to do different. That's why they call that generation Y, because we were like 1 in a million. After a while when unaruliza mbona even if our reasons were stupid sometimes we still asked because we needed the reasons. Na sasa hiyo ka create sasa vijana tulikuwa naongelea Gen Z the other day, vijana sasa wana push the limits of even kama it makes sense na tujiona result we just throw it out of the window. Okay, baka unatoa damu and hiyo ndo nakwambia ni my main problem with feminism. One, they don't push for real femininity. Real femininity ni kuzaa, uzuri wa kuzaa. Wana push for umama. Hata si umama, their message involves a lot of victimization. Ndio umama. Instead of us looking at kwa streets tunaita umama. Ni umama. Kwa hiyo kukua cry baby. Kwa streets tunaita umama kwa sababu kama tu kitu ndogo tu ati umekosa jaba unakuja kwa base unaweza kusua. That's what I'm saying. Mbona mnaendia jaba mapema? So it ends up being blowing things into proportion. Unacheki? See, out of sunny into. Or out of. It's into actually. Hakuna issue hapo yani basically. Unataka kucreate issue mali hakuna, una blow things into proportion. Like no nasema kama around childbirth. Like there's so much that just needs to be known and talked about. But ukishaanza kufocus on effects of childbirth, asasa hapo na feel una choose unaegemea. Kuegemea, listen, kuegemea means you are choosing to pick something out. You are picking something out, then running. It's the weaponization I'm talking about. Because feminism, Charlene, in essence, si ya mama. Ni watu wenye wako na umama. Na hii inakata cross tu wa baba wenyewe. Unajua ndo maana nasema mimi nikiongelea kitu nataka ijulikane peupe. Umama ni kujivictimize. Kujivictimize ni yani hurumia. Like mbona ni na feel hivi. Mbona ndio you see you are never on the higher road. The higher road is you've brought life, you know. That's not easy. You have a new person here who doesn't know anything about anything.
your boobs are different. Like, if you can just choose to just actually focus on other things, you won't make it, one, hard for yourself. Number two, you won't make it hard for someone who's not experienced birth, who's about to experience birth. That's where I fight with feminists. I don't care about your messaging. I'm only saying I feel you're weaponizing femininity to appear feminist. And what She cannot make sense. Yeah, and what would you tell a man who says enough to understand by the pia madem, enough to understand madem kwa I'd periods, say you're enough to not being in the truth. You're not being masculine at that point. You're not being in your masculinity yako at that point haijishow, because you are now being in the world of someone else. That's being a simp, one. That's, if I'm being right. I have another question. Number one, that's being a simp. Kwa sababu, why are you upholding someone's rights who you can't relate with? What? Are you trying to impress them? Okay. Aya, and what will you tell? And actually, do not tell. What's your take on kavle mlikuwa young, mama zenyu anawaambia kukuwa na cramps si ugonjwa, hebu fanya kazi. Kukuwa na cramps si ugonjwa, hebu jikaze. Yeah, they were heavily shunning out your victimization. And that's what I'm saying. Unajua kitu ka childbirth. So you support them. Yeah, I do. Cramping si ugonjwa. Si ugonjwa, but kunyesha si ugonjwa. But pia nasema kuwa rational minded. Sometimes when it gets to extents where mtu anashindwa kutembea, you need medical. Unaget kitu nasema? Kuwa rational. Don't get lost in either. Unajua pia kuna wamama wetu wenye I felt they were coming from a point of bitterness. Usikam from a point of bitterness also. Be as objective as you would be. Sasa unajua Jango, acha nimalize tu story. Why I've asked you these questions. Sasa Jango mwenye ana observe from hindsight, mwenye ana cheki tu. Yata atakuwa like, ni maicheki dema na cramp, makaika get level na puke, nini, si yako mbaya, as in. So mimi nikisikia dema na cramp, yenyewe naonanga tu wako mbaya. Si basi una bebe wa akili. Basically, that's what I'm saying. And one part of the masculine element is standing your ground. You're not standing your ground. You should speak of what you know, if anything. Saizo huo Jango, what he knows is, meet mdem mwenye ana cramp deadly. So meet mdem mwingine mwenye anasema, naenda kunyesha. Anajiasumia. Mbona una assume? That's what I'm saying. Are you thinking there? Are you being level-headed? Kukuwa level-headed si ni kuthink on your feet. From where you stand at that point, so assess. Cramps all them, probably they're not that bad. Na kaa dem ana act. So mwana footballers hata wakiact. Even though nasema, mi na feel by them, mtu anakuwa true to their truth. Sasa hizi imagine, hata huyo mdem mwenye anajua, if I act hivi kwa bosses wangu, the first time I'm in the office, watajonga cramps zangu ni crazy. So nikipiga simu nisema ina cramp, itakuwa like a free pass. Unanipata? So hata pia akona unaona kama footballer, wewe unaona mwenyewe unasema umsaja umia. Sana roll kwa ground, roll anafanya nini, then 2 minutes later anacheza ball kama hata kuguzwa. But so unaona hapo sasa umeweza kuassess. Hivyo ndo nasema. Pia wewe kama employer, unajua already footballer hata 2 minutes later ashadanganya uref. Decision ishaenda side yake. Probably you are preaching my message. That's why nasema, because normal things happen, people like feminists make these things look absurd. Na pia you make these things look almost not true. Kwa sababu mna preach message ya wasichana tu wanafaa wapatiwe leave ya periods, leave sijui ya nini. Why can't you just let a situation be a situation where dem kama ameumwa na periods job, it's up to the boss. Weka unaona hiyo situation ni serious, pe umse home leave pass. If you are assessing the situation to not be serious, get back to work. And that's what I'm saying. Feminists wananyang'anya mtu your right ya kusema, mi sioni kama ukweli cramps zako ni uchungu, simply because you don't relate. Kishalini hapa boss ndio mbaya. Kwa sababu yeye ndo amedanganywa. Sikia, sasa boss ndio anafaa receive better training. Boss anafaa kuwa more professional at the end of the day. Si ndio? So in terms of discerning the situation, kujua, that's how it should be. Mbivu na mbichi. Exactly. Na mimi nasema ubaya feminist ni hupatiwi hiyo grace kama boss ya kuquestion msichana ako na cramps, especially if you're a man. That's the bullshit I'm calling out. It shouldn't. Ati ingekuwa female employee amenyima female worker permission ya kwenda home during periods, that's acceptable. But when it comes to a man boss amenyima female worker, that's where feminists come in. Me actually yangu ni generally mtu mwenye tu haezi discern
yazini mwenye na fake mwenye huwezi kosa kudisan. People comment, mimi I have been in high school, bad crumbs are bad crumbs, like mtu haezi tembea and shit, but sasa huwezi shindwa kuassess. That's what I'm saying. Imagine Shalini imefika point yenyewe katu kwa nasema, imagine sasa imefika point na ni juu ya feminist ndo tunafika hizo points unasema ndo nasema whatever the case, feminism, information overload. That's why nakwambia when niki-explain I'm calling it out. Yangu feminism, yangu ni information overload kwa sababu unaona point yenyewe msee mwenye ati mdema anaona ati it worked out for this one, ati anasema kona periods heavy ama crazy, alafu akaambiwa ende home. So mimi naweza fake shit tu na niende home. Hakuna kufake. Mimi nakushow kama wewe ni boss wewe unafaa kwa unajua mtu ana fake na mtu a fake. That's what I'm saying. That's what I'm saying. If I kuwa unapatia mtu grounds za kwenda home, listen, we mali naita bullshit. Ufai kupatia mtu grounds za kwenda home ati kwa sababu ni dem na ni mambo ya periods na ati we ni mwanaume na ujui mambo ya periods. That's bullshit. That's what feminists want to push. But tuna sasa hiyo situation imecreatiwa pali penye ili as in hizi ndio tunasema the undesirable effects of feminism. Yeah, that's essentially also what I'm saying. Feminists ndo wana create hizi grounds. Feminism undesirable effects za ule mzungu wa kwanza anataka kufanya workforce ikue kubwa. Hakujua by the way itakuja kumanifest into this bullshit because in retro sense kato mdema go out of office for the periods or whatever reason in a fuck up productivity. But see bullshit, I won't peg it again also on only this chick getting a period. Inaweza kwa anything. Mtu mwingine anaweza pata accident, amevunjika mguu. It should be handled as such. We should not be focusing on a period. Isimekiwe law or policy. Don't focus on the period of the woman. Focus on what is happening about it. Is she actually not able to work? The emergency. Yes, let her go. It doesn't matter what is causing it. Walking when you factory worker, you've lost your hand because of the machine. You can't stand because of your legs. You can't because it does not matter. Feminists make us start going into nitty-gritties and start tearing shit apart. If this because of this, and that's what I'm calling nonsense. Na pia heavily nakwambia in retrospect our indigenous industries mbona ziko affected na feminism, and that's what I'm saying. So inamaanisha pia but sisi kama society kama wa Kenya inafaa tu question this whole aspect ya hii system yote ni nini. Hata mali listen, hata mali hakuna privilege. Get me right. Where there is no privilege, feminism cannot apply. Unasema hii system yote ya sijui white collar jobs unaona inaitwa white collar jobs. Hizi ma jobs zote zinahusu penye zinaanza create weird scenarios ka hizi zenyewe hasa wanaanza capitalize on because they wait for the scenario to be created for them to capitalize on. Yes. Ule mse wa workforce alicreate scenario tu yeye anataka ku maximize workforce, but sasa na hii situation imecreatiwa inapea umse ana deal na feminism liwe ya kuingia na kucapitalize. So Africa ndio to move away from this shit to talk about progress, real fucking progress. Inafaa kwanza to drop hizi systems. Easy systems zinaitwa ideology na institutions. Ndio maana mimi hata nikiona maofe zinatinga, I'm like okay, now real Africans should come up and build offices that are African in nature. Mimi najua hivyo. Mimi I just have a problem when like mtu akianza kusema women in tech, women in engineering, why are you going there? It's like what I was saying the other day. Mtu hapa kuja niambie msichana mnono anajua kudance. Why are you focusing on the unono? I want you to see how messaging just creates a situation that's not meant to be there. No, I'm not on the point of ati usiite mtu mnono. That's not my reasoning. Siko mimi nasema sengine. Nakwambia sengine mimi nilikuwa nasema sengine tu ni grammar. Kama tulifunzwa how to describe something kwa English. It's your view of things. That's what I'm saying. So kusema mtu akona bulbous nose. You're already boxing things. So kusema mtu akona bulbous nose uko na issue wewe. No, unafojiulize. It's not a bad thing unafojiulize. Na mbona hii bulbous nose? Lakini sengine nakwambia sengine unasema mimi kwanza kitu likonga very nice. Kwanza iko exalted kitu in writing narratives. In writing narratives and writing creative. If you're trying to be dramatic, creating creative things then unakwambia. That's why I'm saying read the room always. Yeah. Read the room always. Unakwambia sengine pia sengine sikia. Ideologies has read room. Ziko expected ku apply everywhere. Imagine Larry David angekuwa na tweet daily.
angekuwa always controversial. Ni kama tu Mziza, ni kama tu Ska kitwitingi, by the way, it's always carried as controversial by people who don't want to understand. Kwa sababu you're choosing to not read the room. Sasa lini ubaya ni mimi nasema hivi, hii platform social media, siwezi sema ati by then issue yako kwa understand irony, si issue yangu mwenye nataka kukua ironical ama kukua satirical. It's not even about that. Mimi hata siko kwa social media or not. Siko kwa social media or not. Because championing and messaging iko heavily on the social platforms. Because messaging si ati siku hizi kuna road show ama nini. Na ndo nasema ukichoose kuita mtu mnono, to me already uko na issue na wewe mnono. Jo mimi umeiona tu. No. Sikuwa na issue nayo. Na nasema sengine si issue. Listen, unipe grace. Mimi nasema kama umeiona it means then mimi niko na right ya kukwambia no ni mnono. Ni mnono. Huna right ya then kukuja uniambia ati sisemi ati ni mnono. Sisemi ati ni why are you doing that now? Why are you doing that? Mimi siwezi come back kusema ni mnono. Na kama uko kwa unono, next time bado tupatana na wewe, hiyo si point tunaongelea hapa. Do you get what I'm saying? Uwezi kwa kila saa uko on the unono. Shida yako ni nini? Sitafika point ndio ndo messaging has some point of consistency. Shida yako ni nini? Kuna watu tu descriptive. Hakuna kitu ka descriptive. So kila saa to focus on the fact that ni mnono. Ukitaka kufocus on hiyo, focus on what else about the unono are you telling us? What else about her? If she's standing out, what is about her? Say no. Inaweza kwa by then unasema ni descriptive, unasema tu for example ni grammatical tu. Mimi don't describe mtu ndo umjue, naweza tumia feature yenye naweza ona mimi ndio ina stand out. But nikitumia tu feature na bado already I can't still use the feature. Natafuta kitu kingine. Ule light skin. Ni light skin, ule akona meno bigi. Si ati niko na come from nataka uelewe, si ati sengine by then na come from kuna watu by then ni wabaya tu, wanataka tu ku beat someone down. But it's come from your point, na come from point yenye tu msemo mwenye ana describe something. But if you take it out of context someone unasikiza, that's now up to you pia. Yes, and I agree. And I agree equally. Mimi nasemanga tu agenda ujitokeza mahali. Nara lazima udescribe. Mimi nasema agenda ujitokeza mahali, kuna mtu mmoja ako willing kuchukua kitu aanze kuidisan. Actually, wait. You've heard what I've said? Yes, kuna ndio maana nakwambia actually niko na the right remedy for you. Ndio maana actually rap music inaanga hivyo, inabebwa hivyo kwa sababu kila mtu ako na angle ya kuview bar na kitu yenye na view. Ndio maana rap afike explain bars, wachia watu tu cause wewe kenye una mean sikenye mtu anataka ku understand cause yeye anataka ku understand hivyo, anataka always mwambia ufai ku understand hivyo, but unaisema tu. Ndio maana mupenda descriptive rappers. All rappers napenda ni wa descriptive. Rapper mwenye anatapatapa tu around anasema words no flow, sita kubeba na cadence same na mwingine. Lakini kuna mtu mwenye ana prefer huyo mwenye anatapatapa na rhyme tu, kwa sababu hata haki vitu zidescribewe sana cause anaona mbona unasema mademo kwa hivyo, mbona unasema Juan anaweza pick vitu kama hizo, yeye ni mtu that type of person. Na ndio maana tuko different types of people. Mi tu nasema I don't think kuna kitu ka red pill or blue pill. Yeah. Na hivyo that's what I'm meaning. You can't be grouped. That's what I'm meaning. Yes. Can't be grouped. Kama unakuja kuniambia umso kwa mrefu, okay, let's talk about that urefu. Once we are done talking about that urefu, we are done. Imanishi huyu mtu mrefu ushindange hapo ukijiambia ati mimi ni mrefu sijui. Na imanishi pia wewe ushindange kuniambia umse ni mrefu ni mrefu. Basi wewe pia ufai kukaa, around watu wenye wanakuanga tu always about that. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Shida sasa ya ideologies ka feminism ni ati. That's the trajectory. Trajectory ni always finding this one who unanielewa, this one who appears that the problem. Favor that. Yes, that's what I'm saying. But the solution unakwambia hata the solution kwa streets ya kustop mama inakuanga stop reading into situations so much kama azikuconcern. That's what I'm saying. Even if they do concern you, learn to take things at surface level. Na kama unataka kujiconcern itakuconcern. And at that point now you're buying into ideologies. That is basically what I'm saying. So umama basically kwa hood hivyo ndio tunaicontrol. We kama ikubambi usikae hiyo base. Kuna maana kuna base za jaba hata unapatanga area ka hood moja kuna base za jaba ka 20. Kai area ya jaba watu wanapiga stories za sex. Usiende hapo kai kubambi. Enda mahali watu wanapiga stories za labda economy.
ana walipenda napiga stories za siasa maybe uko unabambika there's something for everyone basically hiyo ndio kitu tu society inatushoingi you know dhambi ya intelligence na hiyo ndio kuemancipate yourself from mental slavery kuelewa that si lazima usikize hata kama uko Bungoma hasa kusikiza huyo sijui Wetangula sijui nani si lazima usikize huo Morio hata Shiti alisema hivyo unapata siku hizi ati kwa county kwa hii ni stand up ya Kibe unapata soko kwa county ati kuna waziri wa county unapata amesota hata unashangaa waziri aje akasema to some level hata Wakenya tujielewa hii mambo ya sijui ugatuzi mambo ya sijui counties hatujaelewa na ni 10 years or 14 years down the line or even 12 bado tujarada so inamaanisha sometimes as in that's a clear indication that that's not for us if it takes us 10 years to just rada the system that's not for us because imagine tumelipa watu ngapi tax hiyo saa yote tumelipa salary za MCA wangapi maybe it will one day work out but hiyo one day haina science kama waziri wa county hana kakitu atunapata kuna youth leader wa county what the fuck is that anasaidia nini anadu hata juu role zake basically okay shida yangu si ati ni feminism pekee all and any social constraints actually za kutry kumake vitu zikae zikue ziende stop trying to read into situations kama kitu iwaka acha kusema juu ya deep state kama umeicheki umeexperience your deep state do you actually know what it is exactly yote unaongelea the matrix who are they where are they toka huko come to reality yenyewe unacheki wasana bai bado mafuta ya 5 bob anakatiwa mafuta kwa nini unafikiria Unilever na feeding watu peke yake mafuta utaamka upate bado anabai mafuta mpaka kwa makaratasi we live there tunapenda kuishi huko kama Kenya as in mtu anataka hata kumeze juu ya Ruto wewe unajua nini about Ruto wewe Ruto unajua ni wewe mwenye tu mimi pia najua mwenye tunaona kwa TV wewe umechukua tu kumbeba vile wewe unambeba mimi nimechukua tu like the wiser person in the room is the one who realizes this ain't about me yes kama ubenefit na ikuhurt by the it's two ways it's either affecting you positively yeye inamaanisha ineka do kwa mfuko yako nini it's either affecting you negatively serikali wamekuja wakakubomolea nyumba if it's not well affected na ndo mtu wa ghetto you're buying into things that are not affecting you na ndo Mkenya mwenye ako mashinani ako ghetto ako grassroots your ukiambiwa your regular day esa unit ya Mkenya ni hiyo yes your regular day it means sai kuna mtoto wako job anangoja ifike 5 naende mtaa atoke ende mtaa kuna mwenye ataenda mtaa amekata maji as in ebu imagine to God ni one motherfucker a true comedian you gotta love him you gotta trust him as in as much as yes sai tuko hapa on this common goal this is not the common goal unajua bado niko na life ndio bwana nakwambia inafaa tu realize tunaweza toka kwa hii basi tunaweza light tunafaa tu realize bwana tuko na hiyo option hii mambo usifanywe people who tell you like how to think you said is how to think or what to think I don't know what the difference is wanakufunza how na what hata si you'd rather tell me what you know what unaambiwa ati unafaa kufikiria feminism no kuna how the how you think is your regular lifestyle uwezi kuja uniambia ati you need to your ratio of gender needs to be this what if your gender iekele hivyo kazi you've already fixed me to a constraint yenye hai apply to me yes nimekwambia go back to the traditional setting that's why I have women in tech utapata tu mkulima utapata tu mkulima ni mkulima whether ni mumama ni mubaba it doesn't fundi wa nguo perfect example but utakuja pia kwa area kama fundi wa nyumba mwenye anapanda ambako kujua napiga manini azin utapata there's a few women coming into that but si tuseme ati all women can do that unafanya mpaka ule mwenye anatengeza nails ama anafanya hair dressing ana feel pressure mama even ndo sasa ina feeling even ndo nakwambia ubaya feminism they even shun what's female femininity yes they even shun that ati mbona ukae home uoshe vyombo mbona ile example ya Shalini see because by the your day to day woman is actually doing that mbona example nikuliza baba mwenye anataka kudesign something feminine atashindwa naturally cause mimi najua femininity si forte yake ya ajui
and in truth ata guess tu in truth hujui ndo kai make it clear anafaa kuhandle kama emergency. If it's really an emergency anafaa jua ni emergency, of which sana kwambia pia sasa unajua with the information overload inakuwa hard for him. Because kama thank you with all these ideologies, because kama any player can dupe a referee, can dupe VAR, we are on a thin line. It's a thin line. Because mimi nakwambia Drogba alikuwa anatuliza ball na mkono, lakini angeonekana because game ina move, unanipata, game iko naturally set, hakuna some strings zenye ni AI, unanipata. Actually end game ya ipuzi yote itakuwa tu AI. They want to mechanicalize things. Yes, because imagine kama mwanamke ako fair na take 2 orders. AI. Who is the they? The they to me ni mtu anapush to God again. Usipush ideology wewe ujui imetoka wapi. Because whoever is pushing these things has a reason why they are pushing these things. Ana benefit. Wewe find benefit yako basi. Because ukiambia mtu mwenye alikuwa kwa hiyo match that kuna watu walikuwa wamekanjwa kwa match because hizi tu money was spent, na NGO, banners were made, procurement was made, as in on the business side, on the logical side of things. So being emotional, funds went in. Don't be emotional. Thank you. You kuko emotional, I work every time. Yes, there's objectivity always. I say every time. Anytime. I work. Yeah, I work. You can only be emotional, Charlene, when you're dealing with your offspring, your friend, your nini. It can work because it's a relationship that you've built for a while. Now you're emotional. It's weird. But for objectivity and ideology should be objective in a way. The only ideologies that make sense in the world ni very few. That's why I asked you, Nando nasema hapa sahi. Do you know what made me think about that deeply? Imambo FGM. Okay, in my organization we were talking about that, like the way kuna communities hawataki kunini FGM, uku kwa wakuria nini, they don't want to let go of that practice. Yes, but these women were like, no, we have to sensitize them on why it's important to not do it, the medical implications, and I understand completely. But all I'm saying is, don't you think if it wasn't all gender based, maybe hata circumcision is not all the way healthy? Maybe. Because pia nakwambia ubani nini, acha nikwambie tu by Africa, hata ndio go back to that point. Si kwa tu like 10 steps behind, cause ubzungu alishatuloka akili. Hatuwezi shuka hiyo basi, but tunafaa kushuka. Cause imagine yeye uko Europe, watu wako circumcised. Yeah. Watu wengi majango wako na tu foreskin. Yes. Wengi. Na ni probably out of is what you are saying. I agree drop with religion you. Yes. Whatever ideologies made sense then. With time unajiondo kitu, culture ina change. Yeah, because the most common Bible in Europe is the Kolbrin, not the Holy Bible. Na huku Asia, huku nini kwa Arabu ni Quran. Unaona? So Bible iko wapi, imeshika wapi? Imeshika huku kwetu, wana kwa South America. Na Americans. South America. See Americans? South Americans. Most Americans are Jews. Americans are weirdly weird. Kuna Jews, kuna wengi tu, kuna watu wengi tu. The Brady Bunch. Huko kuna watu mbaka na believe in those cults zao nini, watu wako in a lot. But basically you see what I'm saying. So these are the things you should question. It means then circumcision is not bad. Kuna a whole video Charlene iko YouTube ya people in Jews huko kwa Waisraeli wakiulizwa juu ya Jesus, wanasema tu he is just a normal prophet. But angalia Afrika maamini nini. But acha nikwambie, let's give it to the times. Because I believe with time certain things get naturally, nitasema ni naturally what? Eroded. But unasema point shida wa Afrika ni you could take something as tumebeba mzungu kuna high pedestal mpaka we can't get off what he's created. Unajua the problem is get off that nigga's dick by get off that white man's dick. The problem was they already taught us what to think. Yeah. So ikifika ni mahali atufanyi kenye hao wanafanya, tunaanza kufeel weird. Ama wewe utafeel unakaa weird, unajua? But juu hiki tunataka tu kichwa ngumu. By the way kina Ruto waamue tu kwa kichwa ngumu. Watu wa West Africa kwa kichwa ngumu. Tukua tu kichwa ngumu. Tuambie hizo deni atulipi one.
na wazied wakajitia they were not practicing circumcision kwani hao walikuwa mbaya waende huko area za kina Mwafu Kajitombe waende huko wakatungoje huko daily zetu Wamasai hawako wana circumcise wakitaka kutubomb ita create war unajua hivyo wakitaka kutubomb ita create war kwa sana sympathize na sisi unapata that wanajua truly you've been taking minerals from those people you've been fucking up those people I so we don't get to that because if you get to that tunaweza dedi uzuri nini azungu wenyewe wako divided on that shit because kuna wazungu wengi wako invested in kuona Afrika wakirise above kama Jose Mourinho mimi nilikwambia alisema yeye making sense kwake kuchukua players from Africa na no maana kuanga na more African players kwa timu zake ana believe Africans wako na footballing power yao deadly na ukiangalia critically anasemanga UEFA inafuata tukue na ya Africa inapiga UEFA cause footballing wise yeye ametembea Africa umse anatembea Africa Jose akasema watu kwa nchi za ball there is no single hood in Kenya mali hakuna ball ama ushago imagine some tukana umse anaona kitu kana anasema imagine that African players wangekuwa na go back to Africa na master D na pia sisi wa Africa wenyewe we are not what Kibe says we are not doers yes how is it that watu wengi hivyo watch ball by then ndo maana anadiswatu wa ball yes. It's basically that ni wa nonsense yes amwezi kwa nyinyi watu wengi hivyo mna watch ball mna watch tu mnakaa tu kwa TV mna watch jua players wa huko na training zao Carrington imechapa alafu kae chini useme mimi sisi wase wavaliu fuck off Manchester is in fucking Old Trafford wako hapa hivi what about Gor Mahia that's what I'm saying what about FC Leopards na not only what that. about Wendani All Stars na not only that like kukuadua ni kutake initiative whenever you choose to take initiative it doesn't matter where it will go it doesn't matter kama ni kukaa question na initiative starts with kujiuliza na kujiuliza ni unavoone kwanza value iko wapi like value ya wewe kuenda BND kila weekend kushika ball iko wapi yo value ni so much yo ball move yo ball na job players zote na job ball big up Desi ni fan wa Gor Mahia nitanaye ametoka match Machakos ametoka Machakos wote kuona game na wasie pekee au meeting itao ma fans town wanaishia unanipata big up ase bana na tukisha grow shamsa kwa mkubwa tutakam kwa match pesa na doing for them is maybe au wametaking team spirit yes. So wametafuta team imagine this is the perfect day event for kids kako na watoi by the ticket ya ball ipitangi hata so Limbus hata so 2 ipitangi so 3 ipitangi hata VIP unaweza peka watoi wako ball na wape culture different waone by the way hata si tukiwa wazae we can invest in football. That's Jim Ratcliffe. Unanipata? A boyhood Manchester United fan who saw Man United at its worst, best. Yana ako invested. Unanipata? Hatuwezi form cultures kama hizo kama one ndo nasema. Tunaweza. One watu wako willing to do. Jivo ndo nimekuja kuona Kenya. And I'm a Kenyan who is willing to do different. Like do tu isibaki tu ni kusema just do. Pale Twitter usema tu, pale Twitter pale IG usema tu. Everywhere mtu usema ati imagine the way watu wa job ofem neza have now conversation watu 84 85 damn ati vile nafikiri kwa Europe 95 avile mtu anaweza sijui anza hii aache hii anini but mbona tu tunasema sana ni adu kawe bado asubuhi utamka ukamtena job. In the words of Virusi, kama unadai kudu kitu do kitu, kama unadai kudis mtu dis mtu, kama unadai kwa vitu ile kitu unadai maze do kabla hujadai, kama unadai kuli reply ni reply sahi, kama unadai ku apply sahi, na kama unadai kuni ni deny sahi. Kila kitu unadai maze do kabla hujadai. Shukran sana. True.